Oke teman-teman, pertanyaan apa saja yang sering ditanyakan ketika interview mau ke kapal pesiar? Jadi untuk awal interview itu yang sering ditanyakan yaitu tentang personal. Jadi penginterview itu akan menanyakan personal sambil mengetes bahasa Inggrisnya. Jadi untuk menjawab pertanyaan interview itu beda sama menjawab soal bahasa Inggris pada umumnya. Jadi bedanya itu di mana? Tonton videonya sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya karena subscribe Anda sangat berarti untuk perkembangan channel saya. Jadi teman-teman kalau mau interview itu kalau bisa berpakaian rapi ya teman-teman, jangan pakai yang kaos kayak gini, pakaian kemeja, pakai dasi, terus kumisnya dicukur, rambutnya rapi dan lain-lain. Jadi penginterview itu akan first impressionnya itu akan tertarik sama Anda ya. Nah terus saran dari saya kalau teman-teman mau interview itu kunci pertama yaitu teman-teman harus yakin kalau teman-teman itu bakal lulus interview. Itu poin yang paling utama. Oke, pertanyaan apa saja tentang personal yang sering ditanyakan kalau mau interview kerja ke kapal pesiar? Jadi ini misalkan lagi interview ya teman-teman. What is your name? My name is Nur Kolis and usually my parents and my friends call me Kolis, and is it okay if you call me Kolis too? Okay, Mr. Khalis. How old are you? I'm 30 years old now, and I was born in Banjarnegara on 18th of December 1989. Do you have any brother or sister? Yes, I have two brothers, and I'm the oldest, and I have one sister. She's the youngest. Do you have any hobbies? Yes, I have hobbies. My hobbies is playing football. My hobby playing football because it's make me healthy. Where are you from? I come from Banjarnegara, and it's located in Central Java. And actually, Banjarnegara is a small city, but it's nice to live for me and my family. Tell me about your hometown. My hometown is Banjarnegara and is located in Central Java. Banjarnegara has so many tourism places such as Dieng Plateau, waterfall, and so on. How long from your hometown to go to Jakarta? My hometown to go to Jakarta is around 8 hours by bus. I depart from my hometown Banjarnegara at 5 p.m. and then I arrive in Jakarta is around 4 p.m. in the morning. Tell me about your school background, please. My school background: I graduated elementary school in 2001, and then junior high school in 2004, and then senior high school in 2007, and then I continued to study in hotel and tourism school in Elikru. Where did you spend your childhood? I spent my childhood in Laksana village in is located in Karangkobar, Banjarnegara, and then I spent my childhood until junior high school, and then I continued to study senior high school in Banjarnegara city, and then I took boarding house because it's a little bit far away from my hometown to go to Banjarnegara city. And then I continued to study in hotel and tourism school in Cilacap, and then I took boarding house also in Cilacap. How do you spend your free time?
I spend my free time to read the English newspaper, and then sometimes I spend my free time also to play football with my friends also. Oke teman-teman, barusan adalah contoh pertanyaan-pertanyaan tentang personal yang sering ditanyakan penginterview. Nah, jadi teman-teman bisa dipelajari tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terus untuk pertanyaan yang kalau misalkan Anda ditanya misalkan what is your name, itu jangan dijawab poinnya aja. Misalkan ditanya what is your name, terus jawabannya my name is Nurkolis, that's it. Itu terlalu pendek menurut saya. Jadi penginterview itu biasanya mengetes skill bahasa Inggrisnya. Jadi kalau bisa diimprovisasi atau dikembang lagi. Contoh kayak tadi misalkan saya jawab my name is Nurkolis, and usually my parents and my friends call me Kolis, and then it is okay if you call me Kolis too. Jadi ada pengembangannya ya teman-teman, nggak cuma jawab my name is Nurkolis gitu aja ya. Itu salah satu contoh. Terus pertanyaan yang lain juga sama, kalau bisa jangan jawab yang poin-poinnya aja. Kalau misalnya ditanya juga how old are you, jawabannya jangan cuma I'm 20 years old or I'm 25 years old. Jadi ada improvisasinya ya. Nah terus kalau misalnya penginterviewnya tanya introduce yourself please, nah Anda bisa menjawab introduce yourself dari nama Anda siapa, terus umur Anda berapa, apa hobi Anda, terus asal kamu dari mana ya, dan lain-lain. Nah dari pertanyaan personal tadi Anda bisa sebutkan untuk pertanyaan introduce yourself. Nah untuk next video saya akan bikin konten tentang pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ditanyakan tentang meliputi kapal pesiar ya. Jadi jangan lewatkan video saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Nah, apabila Anda ada pertanyaan tentang gimana caranya ke kapal pesiar, Anda bisa tuliskan di kolom komentar ya. Nah terus jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda selalu update video saya yang terbaru. See you next on my video. And I have one oldest sister. Lah salah. Young sister. I spend my free time to reading some newspaper, reading some books, so to get more information about anything, and then yeah, spend your free